La Commission internationale des droits de l'homme Fonds de secours a procédé à l'inauguration officielle de son bureau de coordination pour l'Afrique ce vendredi 2 août à Dakar. L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans le cadre de son engagement à soutenir les réformes de l'Union africaine et des Nations unies ainsi que la promotion des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La cérémonie inaugurale a permis de faire découvrir à l'assistance la mission principale de l'institution. Human rights is not an enemy of any government, and we are not competitor of any government or any system. We are facilitator, and we will play our role as a facilitator between the government and between the people of Africa, and especially if I am in Senegal, between the government of Senegal and between the people of Senegal. Universal Declaration of Human Rights starts with that all humans are born with equal, free and equal rights. And state is like a mother for every citizen. And every citizen should be a child of every state. If there is any lack of mechanism to implement the Human Rights Charter in any country of Africa, we will help that government to establish that mechanism. We are not here to dictate the people's or dictate the governments what system they like it and what system they don't like it. We are here to assist the government that they should look after their peoples, their citizens, and their own country. And we will resist with that nation and country and state if any other country and state will try to invade their sovereignty. My message is very clear for the African leaders and African peoples. International Human Rights Commission stands with you for the just, prosperous, and equitable life for each citizen of Africa. And we will go on all international forums to advocate for your rights and for your freedom and for your sovereignty. Outre véhiculer la vision de l'institution qu'il dirige, le président mondial a saisi l'occasion pour passer un message aux leaders africains. African leadership has to forget the conflicts, minor conflicts of each other, and support each other. And I am giving a message to those countries who are having no democracy in Africa. We will help you for transition toward democracy, but you have to choose what system you want, because the system has to be chosen by the peoples and their leadership. So let us to make a peace between us and bring the peace for their own peoples. Let's Africa to be a peaceful, prosperous, and developed continent. I know many leaders talk about the one Africa, and one Africa cannot be achieved if the peoples are not going in every country equally developed. And end of the terrorism is also a very necessary. And also addressing criminal activities is very necessary. And justice system should be strengthened by the government to give a justice to the peoples. Human rights doesn't mean that we are asking you to change your system. We are asking you serve your people with the justice. So people will become happy from you and you will become happy from the people. Moreover, Africans population is young population is more than the older population. Let us do something for them that they should secure their future, and they should stay in Africa. They should not flee from Africa. La cérémonie inaugurale a également été l'occasion de présenter et d'installer Mbacké Diop au fauteuil d'administrateur principal du Bureau pour l'Afrique, le niveau numéro 1 pour le continent, a également évoqué la philosophie de l'institution. L'organisation a une mission de conciliation et de correction des inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mission première serait d'abord d'identifier qu'est-ce qui a posé problème dans nos sociétés et apporter des corrections pour pouvoir asseoir un développement durable. Et c'est dans cette optique que l'organisation a signé un pacte avec les Nations Unies pour un développement durable. Et il est évident que la dénonciation est une forme de lutte pour les droits de l'homme, mais aussi dans des actions concrètes, en essayant d'accompagner les organisations civiles, les gouvernements et peut-être même les privés dans la réalisation de certains projets qui semblent être la priorité des gouvernements. Alors, le fer de lance de ce Bureau Afrique, ça va être l'expertise qui va être mise à la disposition
des États et des sociétés qui seront là pour se faire accompagner. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons quelque chose à apporter pour que l'Afrique soit aux Africains, l'Afrique soit gouvernée par les Africains. Et ça, c'est une mission fondamentale et je pense que tous les directeurs de pays qui sont là sont d'accord sur ça et nous sommes en phase avec notre président.